to drink. Kama anahisi kiu, mpe kitu ya kunywa. So let's come and look at this idea of revenge. Wacha tuangalie ili wazo la kulipiza kisasi. Unakumbuka huyu mtu unapenda kukufa? You remember the one you want to revenge? Nakumbuka huyo mtu ambaye unataka kulipiza kisasi? Let's go back to that dude. Wacha turudie hapo. Revenge has 3 ingredients. Ile wazo la kulipiza kisasi ina mambo matatu. Sisi tunaanza kupika revenge sahi. Yeah, we are starting to cook revenge right now. Number 1, ya kwanza, injury. Ile kuumia, ile kuumia. Okay? So number 1 is injury. Kwanza ni ile hali ya kuumia. Number 2 is vulnerability and opening. Ya pili ni ile hali ya wewe kupotoka. And number 3 is depravity, sin. Na wewe ni ile hali ya dhambi. So first of all, injury. Someone has done you wrong. Kwa hivyo ya kwanza, mtu amekutendea maovu. So let's take a vote today. How many of you have ever been wronged by anyone? Wacha tuchukue kura kwa siku ya leo. Nani ashawefanywa kitu kiovu na yote yule? Come on, be honest. Don't lie. That's not an acceptable sin. Yeah. Okay, how many of you been wronged by Pastor Randy? Put your hands down. Wangapi wametendewa maovu na mchungaji Randy? Yeah, but you've been wronged by somebody, sindio? Lakini umetendewa maovu na mtu. So all of us have ingredient number 1 for revenge. Kwa hivyo sisi wote tuna kitu ya kwanza ya kulipiza kisasi. So the second ingredient is vulnerability. Ya pili ni ile hali ya kupotoka. It's an opportunity to get back. Ni ile hali ya wewe kulipiza. So we wait. Kwa hivyo tunasubiri. The opportunity could be a text. Ile fursa inaweza kuwa hata ni text. Opportunity could be when finally you meet that person kwa barabara. Fursa inaweza kuwa ukikutana na huyo mtu katika barabara. It's a vulnerability in that person. Ni hali ya upotofu kwa huyo mtu. But the third ingredient, lakini ya tatu, it is sin. Ni dhambi. Depravity. Ile hali ya dhambi. When the 3 come together, wakati hizo tatu zinakuja kwa pamoja, you are ready to do the deed. Uko tayari kufanya hiyo tendo. It was the way with Cain and Abel. Hivyo ndio hali ilikuwa na Cain na Abel. And the problem with revenge, na shida ya kulipiza kisasi. I know some of you people, you love watching those Nigerian soap operas. Najua wengine wenu mnapenda kuangalia zile filamu za Nigeria. And revenge is always so good in those movies. Na kulipiza kisasi ni kitu kizuri katika filamu hizo. But the truth is revenge costs you double. Lakini ni kwa hakika kulipiza kisasi wewe na kulipisha wewe mara mbili. You suffered the first injury. Uliumia ile ya kwanza. And when you revenge, na wakati unalipiza kisasi, umefanya dhambi tena. You've sinned again. So you become the same as the one who offended you. Unakuwa tu sawa na yule ambaye alikukasirisha. And that is the world's formula, not God's formula. Na hiyo ndio mtindo wa ulimwengu, sio wa Mungu. So quickly, kwa hivyo kwa hakika, let's look at David's case. Wacha tuangalie kesi yake Daudi. We look about 8 things very quickly. Tuangalie mambo 8 kwa haraka. Number 1, the situation. Kitu ya kwanza ni ile hali. David's situation, he was inside a cave. Hali ya Daudi, alikuwa ndani ya pango. He was running from his enemy. Alikuwa akikimbia akimtoroka adui yake. Now I know most of you people, not all of you. Najua wengi wetu, sio nyinyi wote. I know you have problems. Najua kwamba mko na. But I bet there is no one in this building today. Lakini natarajia kuna mtu mahali hapa siku ya leo who has a contract out on your head from the government of Kenya. Ambaye yuko na. Is there anyone like that? Ambaye yuko na kandarasi kutoka So no matter how bad you've had it, you've probably not had it as bad as David. Haijalishi hivi imekuwa mbaya, haijakuwa mbaya zaidi kama ya Daudi. That is the situation. Then number 2, the temptation. Hiyo ndio ya pili, ya kwanza. Ya pili ni majaribu. We see verse 3. Tunaona mstari wa 3. David is in the cave. Daudi yuko katika pango. And it's somehow funny. Na ni ya kustajabisha kiasi. Because Saul, the king of Israel, kwa sababu Sauli mfalme wa Israeli, has to step into that cave and anafanya inaitwa susu. Akaingia katika pango kwa sababu ya haja ndogo. Sema vulnerability. He's never been more vulnerable in his life. Hajawahi kuwa katika hali ya kihatari kwa maisha yake kama siku hiyo. You remember the second ingredient. Nakumbuka ile ya pili. David is there. Daudi yuko pale. And so number 3. Kwa hivyo ya 3. Man's encouragement. Ile hali ya kutiwa moyo na binadamu. David is there with his buddies. Daudi yuko pale na marafiki zake. And verse 4 says waliongea pamoja. Na mstari wa 4 unasema they spoke together. Na marafiki yake wanasema, hey David.
And his friends told him, hey David, this is your chance. huu ndio wakati wako. Saul ako anafanya susu, enda in the kill him. Akaenda pale na angeza kumuua. And they brought God into it. They said, hiyo ni mpango ya Mungu. They said that was the plan of God. God is doing it. Mungu ndio anatenda. This is your opportunity. Hii ndio fursa It yako. was prophesied. Ilikuwa imetabiriwa. And so he was encouraged. Kwa hivyo naye Daudi akatiwa moyo. Let's pause there for a minute. Wacha tukae pale kwa muda. You know, sometimes God gets blamed for things. Unajua wakati mwingine Mungu analaumiwa kwa sababu ya mambo And God has nothing to do with it. na Mungu hata hajahusika pale. Amen? Amen. Even us watakatifu, sometimes we say, thus saith the Lord, but the Lord ain't saying nothing. Hata sisi watakatifu tunasema hivyo, amesema Bwana na Bwana hajanena. That was the case with David. Hiyo ndio ilikuwa hali na Daudi. So here's some wisdom. Kwa hivyo hapa kuna When you've been offended, wakati umekasirishwa, do not ask advice from your carnal friends. usiweze kuuliza maneno kutoka kwa marafiki zako ambao ni wa Tuko mwili. pamoja? Are we Because together? those guys, they'll tell you go get him. This is, Watakwambia nenda I ukaipate. got your back, sister. Mimi nakutizama dadangu. And by the way, just be careful who you get advice from generally. Kuwa mwangalifu kwa yule unayepata mashauri kutoka kwake. Listen to the wrong voice, you go the wrong way. Ukisikiza sauti ambayo istahili, unaenda njia potofu. And so the next item, Kwa hivyo ingine ambayo number nafuatilia 4, is human nature's response. ni ile hali ya kibinadamu. So let's take a vote here in Cornerstone. Wacha tupige kura hapa Cornerstone. Vote the truth. Vote what you think. How many people believe Saul should have got killed that day? How many think David? Watu wangapi wanaamini Sauli alistahili kufa siku hiyo? No, I'm looking at the murderers in Cornerstone. Natazama wale ambao ni wauaji hapa Cornerstone. Yeah, my hand is raised. Kono wangu umeinuliwa. Me, I hate Saul. Mimi Saul should have got it that day. Namchukia Sauli. Sauli alifaa kuuliwa hiyo siku. Yeye ni mjinga, yeye mtu ya shetani. Enda tu. And you voted with me. I know you did. Na nyinyi mmepiga kura nami najua mmepiga. Si ndio? Human nature. Ile hali ya kibinadamu. Mob justice. Ile hali ya umati. Saul should have got it. Sauli angeipata. And so David followed the temptation. Kwa hivyo Daudi akafuata yale majaribu. Ameama anakata hii kitu ya shuka ya Saul. He went and cut a piece of Saul's robe. And immediately he did it. Kisha alivyoipata, His conscience started to bother him. ile dhamira yake ikaanza kumnenea. He started to hear the voice of God. Akaanza kusikia sauti yake Mungu. This is wrong. Hii haistahili. And so I ask you, Kwa hivyo nakuuliza, people of Cornerstone, watu wa Cornerstone, do you listen to your conscience? je, huo unasikiza dhamira yako? Do you listen to that voice? Unasikiza hiyo sauti? You know, someone says, what's the big deal? It's just a small piece of shuka. Mtu anasema ni kitu gani? Ni kukata tu shuka kidogo. Kitu kidogo tu. Just a small thing. It's just an acceptable sin. Ni dhambi ambayo inakubalika. Someone says, who cares if you take some of the office supplies from the company? Mwingine anasema unapochukua vitu kutoka kwa kampuni, nani Hey, anajali? it's a big company. They won't miss it. Ni kampuni kubwa, hawataikosa. You work at a restaurant. Unaenda katika restaurant. Who cares if you take just some of the food to take it home? Nani anajali ukichukua chakula upeleke nyumbani? It's not like I'm stealing the car. Sio kana kwamba ninaiba gari. Kidogo too. It's an acceptable sin. Just a small thing, ni dhambi ambayo inakubalika. Let me tell you. Wacha nikuelezee. Dhambi ni dhambi. Sin is sin. You compromise on the small things, you will start to compromise on the big things. Ukianza kukubali kufanya yale mambo madogo, hata yale makubwa utatenda. So when you walk with God, my brothers and sisters, Napotembea naye Mungu, ndugu zangu na dada zangu, let's come to terms even with the small details. wacha tuweze kutizama hata yale mambo ambayo ni madogo. If your conscience is bothering you, Kama dhamira yako inakusumbua, simama, just turn, simama, stop it, and turn. na upinduke. And that's what David did. Na hivyo ndivyo Daudi alitenda. Then in verse 7, the next point, Katika mstari wa 7 hiyo David inayofuatilia, persuades his men.
Daudi anashawishi watu wake. I love this. Na napenda It hii. is not that David was only convicted, Si kwa maana alishawishika tu but Daudi, he takes time to talk to his gangsters, lakini anachukua muda kunena na wale ambao wako naye, my boys. maboi. Yeah, and you know, we always hear stories about how the bad guy leads people astray. Unajua ya kwamba vile tunasikia hadithi ya mtu mbaya anapeleka watu pasio pazuri, But I'm telling you, people are looking for a godly man or woman lakini nawaambia watu wanatafuta mtu ambaye ni wa Mungu, mwanamume, who mwanamke, will stand before the group atasimama katika hiyo kikundi and say, this is wrong. na aseme ya kwamba hii ni ovu, I am not going here, mimi sienendi hapa, and you should follow na me nyinyi mnafaa on a kunifuata path of kwa righteousness. sababu mimi ni mmoja wa watakatifu. Am I talking to someone today? Na nenea mtu siku ya leo, You work in a company, unafanya katika kampuni and there's a company party. na kuna ile sherehe za And kampuni, so all the Jack Daniels and the unajua zote, mimi sijui, mimi ni mchungaji. All the kumis start flowing and people start drinking. kumi zote, na watu wanaanza kulewa. And so people start saying, hey, it's just a Christmas party. Na watu wanasema ni kidogo tu, ni party ya Christmas, sherehe ya Christmas. That is the time Huo ndio wakati to stand kuweza kusimama and say, I know you guys are drinkers, nasema kwamba nyinyi ni walevi, but me, I follow Jesus. lakini mimi namfuata Yesu, And me, I'm not taking. na mimi si nywi. And do you know there's someone in that group who is also a church member? Na je, unajua kuna mtu katika hiyo kikundi And ambaye wa he's kanisa, going to see your example, na ataenda kuona mfano and wako, he's going to get some courage. na ataenda kutiwa moyo, And he's going to say, if Randy does it, even me, I can follow na anasema righteousness. kama Randy atafanya hivyo, hata mimi naweza mfuata. You know, there's no greater example Unajua hakuna mfano kuu than a godly character. kuliko ile tabia ya kiungu. And I think our country, our culture is starving for godly examples to Na lead the way. nafikiri nchi yetu na utamaduni wetu unatamani ya watu hao wa Mungu. Let's look at the final part of the story. Wacha tuangalia mwisho kwa hadithi. So David changes. He doesn't kill Saul. Daudi amui, Sauli anapinduka. Saul leaves the cave. Daudi anatoka ndani ya pango, And now there is a conversation, very important, between Saul and David. na sasa kuna maongeo ambayo ni muhimu kati ya Daudi na Sauli. Let's see what we can learn in our own situation. Wacha tuone tunajifunza nini katika hali yetu. Proverbs 16:7 says this. Methali 6:7 inasema hivi, When a 16. man's ways are pleasing to the Lord, he makes even his enemies to have peace with him. Wakati njia zake mtu zinamfurahisha Mungu, huwa anafanya maadui zake waishi naye kwa amani. So let's follow David in this conversation. Wacha tumfuatilie Daudi. First of all, David approaches his enemy. Mara ya kwanza Daudi anakuja kwake adui yake. Reure mono. How did he approach Saul? Je, alimjiaje Sauli? With a sword? Akiwa na upanga? With a curse? Akiwa Did he na approach silaha? him mocking him? Alikuja You akimtusi? know, I could have killed you today. Unajua ningekuwa siku ya leo. You're lucky I'm your enemy. Uko na bahati mimi ni adui yako. No. La. David approached Saul with respect. Daudi alimjia Sauli akiwa na heshima. Na heshima. People of Cornerstone, don't curse your enemies. Watu wa Cornerstone, tafadhali msilani maadui Even zenu. though your flesh wants to. Hata kama mwili wako ama dhamira yako inataka. David actually humbled himself and prostrated on the ground before the man who wanted to kill him. Daudi alinyenyekea na akaenda hata chini kwa mbele ule aliyetaka kumuua. But the next idea is also important. Lakini wazo lingine pia ni muhimu. David stood and set the record straight. Daudi alisimama na akaweka mambo sawa. David spoke the truth. Daudi alinena ukweli. This is important for you. Hii ni muhimu kwako. You know, you've been offended. Unajua umekasirishwa. You've been in a place where you've been abused or misused. Umekuwa mahali ambao umetumiwa vibaya ama That kutukanwa. doesn't mean as a Christian